Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a un capítulo más de este Sherlock Holmes. Casi digo Far Cry, tío. Casi digo Far Cry. Es que hace nada estábamos hablando del Far Cry 4 a un capítulo más de este Sherlock Holmes Chapter 1. No sé qué capítulo, creo que es el 12 ya, si no recuerdo mal. Así que la verdad, súper guay. Nos quedamos en la zona en la que, bueno, estuvimos debajo del puente, mirando lo que, bueno, hubo un crimen por allí que resultó fallecido la persona que nosotros buscábamos, el ladrón de arte, ¿no? Vamos a llamarlo de esta manera. Así que vamos a refrescarnos un poquito la memoria y vamos para allá. La puerta principal de las oficinas de Bernadotti Company, es verdad, tenemos que ir para allí, está cerrada, deberíamos hallar el modo de entrar. Es verdad que acabamos el capítulo yendo a Bernadotti Company. A ver, hay un almacén adyacente al edificio de las oficinas. El patio del almacén está lleno de mercancías y de trabajadores afanados. Los trabajadores del patio son refugiados del campamento. Ok, esto nos da una buena pista. La única entrada está vigilada, así que o irrumpimos dentro o encontramos el modo de que el guardia nos deje pasar. Vale, pues sería vestirnos como se visten. ¿Dónde estamos? Es verdad que siempre nos ponen en el TP más cercano. Vale, vamos a observar. Creo que era... Hostia puta, me he perdido. Vale, no, tenemos que mirar hacia el norte-este. Norte-este, vale, para esta calle de aquí. Vale, aquí a la derecha nos vamos a encontrar con aquello. Va bien, ¿no? De FPS. Bueno, hay algún bajón que otro de vez en cuando, pero en general va bien. Vale, ¿cómo visten estos? Le está chillando. Bueno, yo creo que así ya vamos bien, ¿no? Nuestro amigo imaginario ahí. Hey, yo. This is private property. You lost something. Asuntos del ayuntamiento. Good day, sir. I've been sent by City Hall to see Mr. Bernadotti about... Mr. Bernadotti isn't seeing anyone. You have 3 seconds to walk away or you'll never walk again. Capito? It's in Mr. Bernadotti's best interest to... 1. Joder. Lo podemos golpear. Listen, the man Bernadotti sent to... 2. ¡Lo golpeamos! I did try to resolve this peacefully. Pero por allí había alguien armado. Por allí había alguien armado. Yo creo que se habrían enterado, ¿no? Bueno, pues nada, tenemos que hacerlo rápido. ¡Mierda! I couldn't miss the party. Joder, se ha dado la vuelta de una manera rápida, tío. No, tío. Joder, yo con este no puedo ir. Pues nada, tenemos que venir por aquí. Get ready for some pain. Me quedan 2 balas. No me lo puedo creer. The snuff's ready. ¡Mierda!
Take a rest, my friend. Vale. Give him the pepper snuff. Vale, se nos ha reseteado las balas. Vale, ahora. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. Su puta madre. Dodge this. Vale, no. Tenemos que venir aquí. Que venga aquí. Too simple. Give him the pepper snuff. Don't bother moving. You've... The snuff's ready. No. Give him the pepper snuff. ¡Ostras! Dios, estoy a punto de morir. Vale, ¿por dónde podemos...? Time to knock this guy out. Vale, ya lo podemos noquear. Pero, ¿cómo lo podemos noquear? Ah, vale. ¡Ostras! Que me quedo bug. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. Ostras, son varios, ¿eh? Won't work this way. I could miss the party. I will end you. Porque a veces... Vale, me lo voy a llevar por aquí. ¡No, mierda! ¡No! ¡Ah! Hello there. Too simple. Give him the pepper ¡Corre! snuff. Vale. Don't... ¡Hola, The Brunito! snuff's ready. Vale, bien. ¿Y este por qué no ha venido? Antes a por mí, o sea, estaba No como more crime for you. muy quieto. Give him the pepper snuff. Vale, todos vivos, todos detenidos. Me sirve bastante. Vale. Sherry, look. This seems familiar. Ah. Let's see what's hidden there. Ok, lo hemos encontrado.
Lo hemos encontrado. Vogel's stolen painting. Isn't it curious how it developed into a much more interesting case? Lo hemos encontrado, genial. Me parece estupendo, tío. Me parece estupendo. No, sir. Don't hurt me. It's all right. I won't harm you. No. Like you didn't harm the folks on the way here? Ok. Perfil de Thomas Norton, vale. Vamos a ver, el cuadro robado. No, no cuadra. Por aquí no me puedo llevar el cuadro, ¿no? No. No me lo puedo llevar, pero sabemos que está aquí. Don't come any closer. One step and I'll shred you to pieces. Lo destrozaré. Adelante. Go ahead. Make my day. Righto. Yes. Yep. Well, excuse me, sir. I think I hear I've got to... It's better I leave. Whoa. Oh, wow. That was as if somebody put my words in your mouth. Ok. ¡Epa! ¿Qué tenemos por aquí? Relacionado con el dirigible. Dios, hay un montón de cosas por aquí. Accounting. I suppose it's Mr. Bernadotte with our fine governor. 1875. It's taken a few years back. John, how many people in Cordona have a photograph with the governor, do you think? You definitely don't have one. Please don't shoot me. I have a family. So, you've cut through all the guards just to talk to me. Come here, and we shall talk. Fotografía de una niña, pariente. Whenever you're ready. I'd hate to intrude. ¡Ja! Observamos. Tatuaje de banda. En la cara no tiene nada. Las manos endurecidas. No evita el trabajo sucio. Pero ¿cómo le ve que esté endurecido, tío? Bueno, será por los gráficos. Sufrió de pelagra. Ok. Tiene un arma. Pues sí, la verdad, puede que tenga mucha sangre fría el señor. Zapatos. Hay algo que se nos escapa. ¡Anillo! Alianza de boda, está casado. A ver. Es riguroso, líder de una banda y un empresario calculador. Despide confianza y un aire amenazante. Se anticipa el peligro manteniendo su arma cerca, pero enfundada. Bernadotte desciende de la clase trabajadora. Se crió en una familia pobre y tuvo que trabajar el campo desde pequeño. El trabajo duro al sol y la mala nutrición le provocaron pelagra. Superó la enfermedad por unos efectos, pero sus efectos aún se notan en la piel. A pesar de que ahora está en una posición económica cómoda, aún se distancia de la vida de lujo y mantiene una vestimenta y un aspecto moderados. Bernadotte y sus hombres tienen tatuajes similares. Probablemente sean un código que represente los distintos rangos de la organización criminal secreta bien estructurada. Es un cruel líder de una banda y no teme ensuciarse las manos para demostrar su posición de poder. Trabajó mucho en su juventud y desarrolló rencor hacia el mundo. Siempre espera problemas y siempre está listo para causarlos. Se crió en una familia pobre y tuvo que trabajar en el campo. Acordarse siempre de dónde viene. Se niega a vestirse de forma elegante. Estaba más... Estaba más morido que vivo. Literal.
Y sus hombres tienen tatuajes similares, probablemente sean un código que represente los distintos rangos de una organización criminal. Yo diría que es una mente calculadora, no le veo... Sí que es cierto que tiene sangre fría, pero es que se le ve más señor que ha sufrido de una vida más humilde, ¿sabes? Que de haber sido un malardo, ¿no? Yo creo que el malardo le viene de ahora, no de cuando era pequeño, ¿no? Yo diría que es una mente calculadora. Llámame loco. Niccolo Bernadotti, I presume? The name is Sherlock Holmes, and I'm afraid I bring bad tidings. Is that so? The man you sent to the refugee camp failed in his task. He impaled himself on his own blade. A clumsy and chaotic end. For a man who just broke onto my property, you are more businessman than brute. You have my attention, Mr. Holmes. Vale. Do not waste it. Vale, pues vamos a ir por orden. Al fin y al cabo le vamos a preguntar todo lo que Mr. tenemos. Bernadotti, do you know the name Boniface Mercurio? I do not. Mercurio was a local artist. Ah. Recently, a man broke into his apartment, ransacked the place, and killed him. The thief was looking for something. You are testing my patience, boy. In a moment, the connection will reveal itself. As I said, your man was found dead in the refugee camp. He was there to kidnap a woman, but the other refugees intervened to try and save her. The ensuing scuffle resulted in the man's accidental suicide. He sported the same tattoo as your men in this building. In fact, it also bears a resemblance to the one on your neck. Care to explain what business your man had with this woman? You have no idea what you are talking about. I can assure you this was no kidnapping. The refugees in the camp are on edge. What happened there is a tragic accident, one I am not responsible for. For what reason was your man there if not to abduct her? Why would I answer? You are yet to justify your presence in the slightest. I was hired, privately, to investigate the recent theft of a painting from an art gallery. My investigation led me to a man from your organization, and thus, to you, Mr. Bernadotti. That is quite a stretch. Why would I need to steal a painting when I could buy anyone I wanted? Interestingly enough, I spotted the stolen painting in your storeroom. I buy and sell a lot of things, Mr. Holmes. Unfortunately, if this is true, it is not the first time I have been sold stolen merchandise. I presume you were hired by the owner of the gallery. Tell them to contact me, and we'll sort out the situation. So, this painting is why you broke into my office. So many words, so little action. When you barged into my office, Mr. Holmes, I got the impression you wanted to talk business. Now I see you had come just to talk. Tell me exactly what you want, or get out. It was necessary groundwork for what comes next. I have enough evidence to conclude that the gallery thief, the artist's killer, and the dead man in the camp are all the same person. Your time is almost up, Mr. Holmes. Before you draw your gun, there is one final detail I am yet to mention. The young woman your man was tasked to collect from the refugee camp had been defiled at a perverse masquerade party. That violation was captured in a photograph by Boniface Mercurio and used as a reference for his painting. The photo shows the attacker's face. Finally. That's why you're here, Mr. Holmes. You have the photograph. It is what your man was after when he broke into Mercurio's apartment, and it is what you're after too, isn't it, Mr. Bernadotti? You have the photograph with you. How much do you want for it? I am not naive enough to carry it with me, but I am yet to decide what I shall do with it. I know the man in the photo is a British envoy. What interest do you have in his downfall? I must admit, I am rather impressed by how comprehensively you have pursued this matter. And so, you deserve the honest answer. Okay. My business dealings are often arduous in their bureaucracy. A man in his position, willing to look the other way, could ease my work significantly. In return, I will make sure no one looks his way either. A favor for a favor. Also known as blackmail, the modus operandi of any true professional. It was not originally my idea. Mercurio set things in motion, extorting the envoy for the most trivial of ends. Money. In response, the envoy hired my man to retrieve the painting and the photograph, eliminating Mercurio's leverage.
I only learned the whole story after the artist was killed in his home. And rather than extricate yourself, instead you took over Mercurio's venture. It fell into my lap. As a businessman, I simply seized the opportunity. Now, how much do you want for the image? ¡Ostras! Primero la chica. Why did you send your man to remove the woman from the camp? Without a photograph, her testimony was the next best thing. Securing her was in everyone's interest. Victims and witnesses all too often disappear. I thought the Lol. girl was safer with us. I did not anticipate what would happen at the camp. I could not help but appreciate the collection of smuggled artifacts in your storeroom. You have rather diversified your business. Oh, high and mighty of you, Mr. Holmes. Not all smuggling is immoral. I pay generous rates to developing cultures and spread their culture to eager buyers. And furthermore, I supply many immigrants with a taste of home. A very convenient way of thinking. I have traveled wildly, Mr. Holmes. I've seen people in far-flung lands for whom my services are a lifeline. Without them, they would starve. The tax on cargo is often so absurd that it would be more profitable to simply sink Lol. your ship than dock it in the harbor. And trust me, I am speaking from experience. Ok. Como está en amarillo, entiendo que es como la línea principal. Pero esto I es saw información refugees adicional. from the camp at your warehouse. They work for you. I have made certain arrangements with City Hall and the police. Thanks to me, refugees can work and be paid. It's a pathway to freedom. And how much do you save by capitalizing on their cheap labor? I have heard no complaints. They seem happy just to get out of that slum. LOL. Why should I give you the photograph? Just name your price. What if my price were not money? You claim to have connections, Mr. Bernadotte. Perhaps you could improve conditions for the refugees. Give them a chance for a better life. Ha! I do have connections, Mr. Holmes, but help the whole camp? You are asking too much. I could, however, make arrangements for one person. The woman who was violated will have her own home outside the camp, solely for her and her child. She will no longer be a refugee, but a princess. That I can guarantee. Is that really possible? It will be neither fast nor easy, but I can do it. She deserves it, don't you agree? And as for her abuser, he will serve me, as much as he deserves. So, in your plan, everybody will be given their due. Especially you, Mr. Bernadotte. Seems like a fair deal, no? I doubt anyone could offer you better. Simply give me the photograph, and the world becomes a better place. I give you my word. What makes you think you can decide what's best for these people? Such is the arrogance of British imperialism. I take your point. The front door's now open, sir. You can leave through it. If you want, of course. No. Está... Bernadotte Limited will always look forward to your visits. Está atemorizada, tío. Vale, a ver, tenemos cosas en el Palacio de la Mente. Es que claro, tenemos la línea de la investigación sobre la mujer también. Vale. Material de chantaje. Quiere recabar pruebas de los crímenes del empresario para chantajearlo. Y esto nos da a... Uff. Faltan aún cosas, tío. Faltan aún cosas que nos pueden tambalear todo. Que el empresario británico,
Entiendo que esta es la puerta principal. Sí, vale. Un momentito, vamos a entrar y vamos a mirar si hay más cositas que podamos hacer. Ah, mira. A Dogon statue from West Africa. A century old at least. ¿Contrabando? VH Grindley Flow Blue tableware. Masks, traditional for the Chokwe people of Central Africa. This is what lies behind the facade of Bernadotte Company Limited. Ah, ¿por qué no vimos esto antes? An amazing piece of culture. I imagine many collectors and museums would be interested in having it. Se dedica al contrabando de mercancía. Por aquí no hay nada. Vale, aquí salimos. Vale. Ah, vale, no. Por aquí no hay nada. Vale. Y por aquí entramos. Vale. Por aquí en medio no hay nada, ¿no? No hay algo... No. Vale. De hecho, tenemos... Aquí... Pero no hay nada que... Ok. Vale, por aquí no hay nada. No podemos... Ok. Pues venga, vamos a ir al señor. Vamos a hablar... Vamos a seguir esta pista a través de la oferta y vamos a ir a la zona... Sí, la zona de aquí, porque vamos a ir al museo. A ver qué tal. La verdad, ojo, se presenta la cosa fresca, fresca. Me quiero cambiar de ropa, tío. ¿Será que aquí me puedo cambiar de ropa? Sí. Voy a ponerme aquí todo esto como siempre. Me voy a poner sin barba y un sombrerito. Ahí está. Como un buen pana, un buen investigador. Mr. Holmes, you've returned. Have you uncovered anything new about the theft? I've brought news, but not all of it will please you. Fill me in, Mr. Holmes. I won't shoot the messenger. Vamos a decir el nombre, a ver si lo conoce. I tracked down Boniface Mercurio. I presume he wasn't delighted about the situation. He was not having a good day on account of his murder. Killed in his own flat by the same person that stole his painting. Oh, sweet Mercurio. Perishing in the pursuit of his art. How apt. I will miss his exceptional sense of humor. I located the thief, but found him rather cold. He was tight-lipped about the painting, too. Huh, he's dead.
How very droll, Mr. Holmes. One presumes you were not responsible. It was an accident at the refugee camp. He impaled himself on his own knife. Life is nothing if not cruel and capricious. What about the stolen painting? Have you located it? Primero Bernadotte y después hablamos de la fotografía. I found the painting, but I could not retrieve it. Well then, where is it? In Bernadotte's office. Bernadotte? That shady businessman? Why would he steal it from me? I'm afraid you'll have to ask him yourself. I take it you found something more then. I found the source of Mercurio's artistic inspiration. A photograph. What troubled me was that the sexual act captured was non-consensual. She was violated? Dear God, how despicable. Her abuser was in fact the British envoy. Mercurio took a picture of him committing the atrocity and then used it as artistic inspiration. I had no idea a mere break-in would eventually expose such barbarity. Mr. Vogel, I want you to make everything public, including the photograph. I'm sure you have a connection at the Cordona Chronicle. Ah, Mr. Holmes. Loyal to your own truth till the end. Yes, I'm acquainted with the staff of the Chronicle. The story is sensational, and will surely draw attention to the gallery. But you must be aware that exposing the scandal will further hurt the victim. Does that not bother you? No matter what one does, the truth tends to come out, as well it should. I won't be the one to stand in its way. Though it's only your subjective truth being exposed. Not that I'm judging. It's perfectly reasonable for everyone to have their own views. When you called me, you knew exactly what you would get. Oh, but I'm not like you, Mr. Holmes. I cannot be sure of anything. Regardless, I must thank you, for art's sake. Well, now that we've resolved all of our outstanding matters, I have a gift for you. I took the liberty of having it delivered to Stonewood Manor. Ooh. I am told it belonged to your mother. And what exactly have you sent me? Frankly, I'm not sure how to answer that. I trust you'll know. Previously, you mentioned there may have been more to my mother's passing than consumption. It appears you were right. Oh dear. I'd hoped to be wrong. She was unstable, mentally unwell. She required sustained specialized treatment, but her madness persisted. I knew that Violet had disappeared from the public eye, but had no idea of her suffering. I cannot imagine what you're feeling. I'm fine. Ok. Thank you, Mr. Vogel. I am curious to see what you have procured. Vale. Pero nos falta hacer el veredicto final. ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale. Que es otro caso. Vale, vale, vale. Oye, pero quería cerrar el caso. Quería cerrar el caso. Bueno, pues nada, vamos a esto. Mira, podemos hacer el análisis químico de esto. La verdad me ha dejado, ¿sabes? Mira, pillamos... Tres y menos 4. Vamos a hacer esto. Mierda, el problema va a ser... Ahí está. ¿Y no hay -1?
¿No? Está invertido, pero no... Ah, porque no suma ni resta. Hostia puta. Ya está. Si hay inversor, utilizamos el inversor. Tenemos -4 y 3. Y ya está. Como un alucinógeno derivado de unas setas. Pues venga. Quería cerrar el caso, pero es que creo que lo he cerrado mal. ¿Por dónde nos íbamos? ¿Por aquí? Ah, no, coño, por aquí no era. Señor. Ah, vale, vale, por aquí. Ok. Pues la verdad ni tan mal. Vamos a casa. Pero es que me sabe mal incluso por la señora, ¿sabes? Qué pobrecita. Es que sabía que podíamos cerrar el caso de una manera o de otra, pero es que no he podido ver la otra manera. Pensaba que íbamos a hablar con el señor y después íbamos a hacer un veredicto, ¿no? Perfecto. ¿Qué es esto? ¡Una sirena! It's a bizarre object, and yet oddly familiar. El cadáver de nuestra madre. Wow. Dios, qué mal fario, ¿sabes? Qué mal rollo. Pero qué guapo. A su vez. Un cuarto lleno de arte de este estilo, tío. Me flipa. Did you just remember something? Yes. A room full of curiosities and artifacts. I think I can find Vale, it in the manor. la cámara está un poco rara. So, you continue to pursue the imaginary. I had hoped you might have got all this out of your system by now. Mycroft, what are you doing here? Get out of my house. Es Microsoft. It's my house, actually. I've come to bring you back. I have no interest in returning, let alone with you. I know you lied about Mother all these years, claiming she was merely ill, but she was unstable. She never had tuberculosis. She was not recuperating, but mentally deteriorating, and you never once thought to tell me. How dare you? I shall not indulge this petulant tantrum. You can just tire yourself out and then slink back to London with your tail between your legs. Just tell me everything. Pero, I'm an ¿por qué adult tan now. así, Microsoft? Show me the basic courtesy of an explanation. You know I will find out eventually. The goal was stability, and that's what you got. The right thing for everyone was to try and move on from her passing. The consequences of one's actions determines what is right or wrong. Yes, exactly. The ends justify the means. After leaving Cordona, Sherlock, you had a normal childhood. In London, I was able to support you, guide you, shape you into a fine and productive young man. You have so much potential, so much to offer society. But that's not the end. Now I found the truth, and it has shattered everything I knew about her, about you, and about myself. I feel unstable because of you. Your actions were not justified. Lying never is. Oh, grow up, Sherlock. It was a white lie which has as much use in the realm of the Una interpersonal mentirijilla, as pero the si es la international. muerte de mi mamá. It is time you come to accept that some things are bigger than yourself. Oh, you are full of it. You like to pretend you care about the big picture, but it's just an ego trip. You like knowing more than others. You like greasing palms and rubbing shoulders with the rich and powerful. You like having eyes and ears everywhere. The fact it helps the nation is incidental, because all you care about is yourself. It's true. I have agents everywhere, including Cordona. If you weren't so damn stubborn, you'd realize that means I'm only here for you.
Joder con Microsoft. Just look at this thing. It's huge. Cada loco con su tema. Joder con la familia, tío. Bueno, si es nuestro amigo imaginario. Recuerdo fracturado. Es un cuadro al lado de una puerta. La puerta está a la derecha. No, perdón. El cuadro está a la derecha. Este ya lo miramos. ¿Puede ser este? No. Debería estar en la parte de abajo. Este de aquí. Another one. There must be something important behind it. I can feel it. Se están escribiendo cosas. Ahí está. Madera, rectos, I remember lisos. returning home with a pair of perfect sticks. We wanted to turn them into training swords. Oh, that's right. We stood there, frozen, staring at something huge in the main hall. Estaba por aquí. No, se ve que es en la parte de abajo. Mujer, cola de pez It misteriosa. was a giant aquarium with a living mermaid in it. Ah, Impossible. It must have been something else. seca, esqueleto, roca. Oh, Vale, of como lo course, que that tenemos. mortifying hoax Ahí. presently taking up space in our front yard. Well, fine. Your memory's better than mine. But I'm sure we started examining it immediately. And someone else was around too. Había alguien más. Familiar, It mujer, was my nuestra mother. mamá. She asked what I thought of the artifact. You were really concentrating and holding something in your hand. Herramienta, observación. I inspected it with a magnifying glass and was able to confirm it was made of two different skeletons. The mermaid was a fake. And so it was time to smash the thing. Your mother took a hammer and... Slow down, John. That's not how it happened. I remember other people joined us. Gente, voces, trabajadores. The workers took the artifact and placed it into the cabinet of curiosities. It became part of Mother's collection of fakes. She always said that the truth lies in the details. This mermaid helped me to learn that. Ahí está. Ah, yes, my mother's studio. She was an authenticator, and this was her cabinet of curiosities. I never saw the point. One of the What does most it matter if some ridiculous fakes I ever No, saw. se han- Its se han owner solapado. insisted it was a polar bear. He thought the white paint on the brown fur wasn't noticeable. I remember this cozy blanket. It was perfect for... Wigwam! Oh, that was a joy to build them. Imagining ourselves as wayfarers on the other side of the world. A ver. Estimado señor Holmes, acepte por favor mi más sentida gratitud por su reciente ayuda con un asunto tan personal. Me da escalofrío solo de pensar lo que habría ocurrido de no ser por su aguda vista y su mente afilada. Desde luego, si nuestros caminos se vuelven a cruzarse, le obsequiaré con la gratitud de un amigo. El honorable juez McDougall. So many calling cards. Mycroft liked to keep useful people at hand. Carefully opened. Dated 24th of April, 1869. Señor Microsoft Holmes, el ayuntamiento de Cordona le escribe para informarle de que el juicio al doctor Otto Richter por la muerte de la señora Bellet Holmes se le ha asignado al honorable juez McDougall.
se ha concedido su petición de una vista privada. Por la presente le informamos de que el fiscal le ha llamado como testigo principal en el juicio al Dr. Richter. Debe presentarse en el juzgado penal de Cordona en la fecha aquí consignada. Officer Luciano J. Placido. Reliable and driven. I recognize my cross handwriting. Richter mató a nuestra madre. This drawer was always closed. Only Mycroft knew how to open it. Vale, tenemos nuevo I puzzle, remember ¿no? we tried to break it open and spy on him, but alas, had no success. Maybe today's the day. Oh, Sherry. Buah, cuántas cosas tenemos, tío. La carta del juez, recuerdos, maestro del desbloqueo. Cuando éramos pequeños ya no intentó... La llave del cajón. Look, it's Roger. This jolly old man's well preserved. Even looks refreshed. I doubt he drew much interest at the auction. That's for the best. I'd be upset if he fell into the wrong hands. The so-called mummy of a Persian princess. The defrauders did good work, but missed one small detail. It's the mummy of a man. ¿Por qué? Porque estaba palote. Vale, que se han caído libros. And this one was brought from a German museum. They claimed it belonged to Vikings. Nonsense, of course. Vikings never had horns on their helmets. Ya lo que se suele decir, que los vikingos llevan cuernos. Pero los cuernos te los puso tu pareja. Perdón. Es un poquito para joder, ¿no? A ver, un diploma roto que había en el gabinete de curiosidades. Alguien lo hizo trizas a propósito. Recompuesto y traducido el diploma dice: en nombre del Consejo de la Universidad de Ginebra, Suiza, nosotros, los rectores de la universidad, certificamos que el señor Otto Richter ha superado las pruebas requeridas por las leyes y las regulaciones que le confieren el título de doctor en medicina, con los derechos y prerrogativas que eso conlleva. ¿Quién rompió Clearly, esto? it was deliberately torn. I wonder why someone would do that. Claro. ¿Quién y por qué? The Tulpa. Studies in Tibetan Mentalism. Mentalismo tibetano. An impressive number of bookmarks. Someone was rather obsessed with this subject. Sí, obsesión o no tenía otra cosa que hacer, ¿no? En claro. Notas personales de Otto Richter. La señora Holmes es una paciente de mucho interés y un sujeto de pruebas ideal para explorar algunas de mis teorías. No me puto jodas que era una rata de laboratorio. Intentaré sumergirla repetidamente en la traumática situación que precipitó su enfermedad mental. Creo que revivir ese momento podría darle a su mente la oportunidad de procesar y aceptar lo que ocurrió y así sanar. Confío en mi hipótesis y solo tengo que probarla. Además, es una suerte poder observar al resto de la familia Holmes. Quizá pueda examinar también a los rasgos psicológicos hereditarios, ya sean competencias o desórdenes. Es ya bastante evidente que todos los miembros de la familia comparten una inteligencia superior poco común. Parece que la condición de la madre ha empezado a afectar a la mente del más joven de los chicos, Sherlock. Aunque no puedo llevar a cabo un examen médico en condiciones debido a la sobreprotección del hijo mayor, parece que el chico sufre alucinaciones permanentes que toman la forma de un amigo imaginario, John. El doctor lo sabía. Carta del hermano de Otto. Mi querido hermano, he oído que has llegado hace poco a Cordona. ¿Has venido a verme? Echo de menos nuestras conversaciones verpertinas, aunque nunca estuviéramos de acuerdo. En Cordona hay ahora una asombrosa galería de arte que visito todos los jueves. Reúnete conmigo allí. Ah, no. Ah, y no me busques como Klaus. Ya no uso ese nombre. Tenemos que ir a buscarlo. Galería del arte. Dios The mío. full plate armor of Sir Robert Saunford. I was told my father won it in a wager. Puede Armor que... is armor, but look at his sword. ¡Cállate! Oh, how badly I wanted to wield the blade. Puede que Otto Why did you Richter, take it instead el of your médico, pistol?
I'm starting to remember something. Ojo, tengo una teoría, ¿eh? Puede que el Otto rollo hiciera empeorar la salud mental de nuestra madre y entonces muriera o hiciera alguna barbaridad o lo que fuera, y el propio Otto se sintió mal por ello, rompiendo su propio diploma. O puede que es cosa más bien de Microsoft por el hecho de ser sobreprotector, porque si lo fue con nosotros, también puede que lo fuera con su madre, ¿no? ¿Quién sabe? Mother said this was among the hunting trophies of a Scottish Viscount. So he tried to persuade everyone that his forest was inhabited by these beasts. It would have been thrilling if it were actually true. Another fake Holy Grail. Its owner claimed to be the heir of King Arthur. Scarcely believable. He also insisted a deadly rabbit was hunting him. Watkinson and Holman, Chapter 1, by Wallace D. Oram. Oh, Mycroft. He Se always parece un acts poco so a Sherlock serious, Holmes, but then ¿sabes? reads tripe En like plan, this. el libro como tal. John, if I remember correctly, you couldn't put this book down. ¿Cómo que John no podía parar de leer el libro? ¿Acaso teníamos como personalidad múltiple? Porque una cosa es tener un amigo imaginario y otra cosa es tener personalidad múltiple. Ah, the memory comes back. We snuck about watching him. He closed the drawer and went to the hall. We were like two shadows crawling behind him. Varón, uniforme. He opened the door to the postman, and they exchanged documents. If it was a real postman, of course. Vale, por aquí. Paisaje torcido. The painting on the wall was slightly at tilt. He stopped and straightened it. Then he threw some logs into the fire and sat in his armchair to read. Perdonad. It's as boring now as it was then. I'm sorry, Sherry, but I think that's it. Wait, John, we never use the fireplace in the mornings. What if... ¿Cómo? A bit of juniper in the fireplace created a soothing atmosphere. It's the little things, isn't it? I think this is what we're looking for. Escondí la llave ahí. Ok. LOL, tío. Qué guapo, ¿eh? We made it. So what's there? Una botella. ¡Pásame Single la malt whiskey. botella! Mycroft's favorite. A mí también me gusta. Gifted by Queen Victoria herself. LOL. Media botella de un buen whisky puro de Malta, la bebida favorita de Microsoft. Lo encontramos en el cajón del escritorio del gabinete de curiosidades, entre un montón de documentos importantes. Es notable que al parecer sea un regalo de su majestad la reina Victoria en persona. La reina Victoria, pregunta tonta, ¿era la antecesora de la reina Isabel? Otto Richter. Porque no sé hasta qué punto, tipo, si había alguien entre medias. No me acuerdo bien la verdad. Richter. Vale, por aquí no hay nada. Al otro lado, ni... Ah, por aquí. This one is rather thick. Mycroft can be truly dogged in his research. Ahí está.
Tiene 45 años y nació en el seno de una familia respetable de Berna, Suiza. No está casado ni tiene herederos. Prácticamente médico, se graduó en la Universidad de Ginebra, Suiza, como ya sabíamos. Su graduación se pospuso un año debido a un escándalo menor en uno de sus empleos. ¿Cómo? Sus padres murieron de cólera en el 63. La única familia que le queda es un medio hermano, Klaus, de 35 años. El paradero actual de Klaus Richter se desconoce. Se le vio por última vez en Cordona. Dossiers on the most influential people on Cordona. Mycroft always had a habit of building files on everyone he met. Ok. Ok, joder, cuántas cosas tenemos. El diploma, notas personales, la carta. Vale. La llave minúscula. Wow, cuántas cosas, tío. A ver. No. Los experimentos. Bueno, yo le doy cual sea. Los problemas mentales de mi madre podrían ser hereditarios y afectar a mi mente y a mi capacidad de razonar. Vale. Llevamos soltero a mi madre la mañana que murió. Psiquiatra sospechoso. A Microsoft no le gustaban los métodos del doctor Otto Richter y no confiaba en él. Por otra parte... No coincide. No coincide. Vale. Dios mío, la de cosas que tenemos, tío. La de cosas que tenemos. Pero amigos, vamos a acabar por aquí el capítulo. La verdad que ha sido interesante, tío. Me hubiera gustado ver cómo hubiéramos acabado el caso anterior. Pero bueno, ya está resuelto. Hemos podido mirarlo todo. Pero me gustaría ver, razonar un poco mejor sea una parte u otra, porque sabía que íbamos a poder hacer dos cosas. Pero claro, pensaba que podíamos tener una última pista, lo que es hablar con el señor sobre lo que dice del tema este de la fotografía. Pero bueno, sí que me hubiera gustado más bien el tema de a la mujer que acabó violada, darle como esa oportunidad, ¿no? De, pues, que pudiera tener una mejor vida, ¿no? Y que a lo mejor pueda tener lo que es un trabajo, ¿no? Que pueda subsistir de una mejor manera y todo el rollo. Pero bueno, ¿sabes? Tipo, lo que es haberlo meditado de una manera mejor y no de haber ido directamente hacia el señor de la galería de arte y que allí se acabara el caso, ¿no? ¿Me hubiera gustado? Sí, pero a ver, cosas que pasan, ¿no? En el juego a veces tomamos decisiones sin saberlo. Así que amigos, por aquí vamos a dejarlo. Espero que os haya encantado. Si es así, dale un buen like. Suscribíos si no estáis y nos vemos en el próximo episodio con mucho más y mejor posible. No os olvidéis de ver la última cinemática en la que doy mención a toda la gente que sube en el canal de la plataforma morada. Y si quieres aparecer por allí, puedes utilizar el Amazon Prime, que por algo es totalmente gratuito. Dicho y hecho, un besito, un saludo y nos vemos mañana con mucho más y mejor. Muchas gracias. Chao.